Hey, everybody, it's that time of the week. It's Monday night, and we are here for information on celebration. Actually, let me play this little jingle because I so appreciated my team. Thank you to my YouTube team for putting this together. Information on celebration. Isn't that sweet? So, anyway, every week on Monday nights, we get together, and my goal is being in the Near Disney YouTube studio right here in the town that Disney built, Celebration, Florida. As many of you know, one of the founding residents with my family. It was actually my daughter's birthday yesterday, so Rod and I wanted to give a shout out to Ashley. We moved here when Ashley was turning 5. She was the youngest student at the Celebration schools and went through the school system the entire way. And now she's one of the executives at Universal Studios. So we've had a very, very good experience living in this town, and we hope you have too. So if you get a chance, tell us where you're watching from. I know some of you are watching from Facebook. Some of you are watching, hopefully, from our Near Disney YouTube station, and that's what we prefer if you would go and subscribe and like there, because we have tons and tons of really good content that will help you, especially if you're looking to move into Celebration or if you're looking to move around Celebration. You're going to find that there's a lot of good stuff in there. So what we also do is we talk about what's coming up for this upcoming week. We typically will also introduce you to a Celebration resident. We have a really good one this week in particular. We always do. And then at the end, we'll give you a 7-day recap on what's been going on in the market here. It's been kind of a quiet week, which is understandable because our kids have been going back to school. How's everybody's school experience been so far? Love to hear about that too. All right, let's rock and roll with some of the information that's coming up for the week. Wanted to remind everybody that the porch and yard sale is going to be coming up on October 7th. The reason why I say it now is because typically it will creep up on you if you wait until the last second. And it's a really good opportunity for you to be decluttering some stuff, maybe putting some good stuff out to sell that some of your neighbors and people that are going to be coming into town, because a lot of people typically will come to that. And we only do that twice a year. So October the 7th. This event is going to be coming up soon. It's on September the 9th. And if you'll notice, my real estate team is one of the sponsors with this as well. Here we go. It's the Home Improvement Expo. It's going to be at the town hall on September the 9th, like I said, between 9 and 12, 9 a.m. and 12. So there's going to have a lot of painters there, a lot of flooring people, some realtors will be there. And so we're going to have our YouTube station, our channel there, interviewing people. We're going to have a lot of prize drawings, and we can't wait to see you there. If you're interested in still registering for that event, I believe they're taking applications up until August 24th or so. So if you fall in that category of home improvement, please make sure you get a hold of Town Hall, and I bet they would love to have you part of the program. One of the groups, actually Exquisite Lawn Care, I want to applaud them because I think they're the ones that might have been one of the people that initially wanted to get this up and running. They're going to be bringing John Gidding in, and they're going to have a drawing so that somebody can have a new landscape redesign for their property. Pretty fun, yes. Okay, and then I thought this was very interesting. One of my dear, actually, I call them my bonus children too, but I was with the Malentinos, Jimmy and Krista Malentino, and they have a sweet little girl, Ariane, a sweet little boy named Winston. And they had mentioned about going to some snake presentation coming up, and I kind of put it in the back of my head, and I didn't really listen anymore about it. But yes, there is an event that's coming up, and it's going to be on August 30th, which is a Wednesday at 4 p.m. And my understanding, it's a cute way to kind of learn about the non-venomous snakes that are around here, because snakes can be friends as well, but to teach us all, not just children too. And it's going to be at Town Hall. So good for them that they are doing that. And let me see, I'm seeing a comment. Oh, Daniel, I'm thinking about moving there. I want to become a graphic designer for Disney. Daniel, I love that. Please, yeah, stay in touch with us, because you never know. They are at times looking for graphic designers, I would imagine, and would love to help you. So
let me make sure that you also get to meet some of my Realtor Dream Team. So if you haven't had the chance to go to Near Disney YouTube, you will see that I have an incredible team of realtors, and we concentrate on that 25-mile radius around Cinderella's castle. Well, we have a new addition to our team, and I wanted to bring up a very good reason in particular, not just because she is spectacular, because she is, but check this out. Brightline, as we all know, and we've been talking about it for a while, is going to be having the high-speed train going from Miami to Orlando, Orlando to Miami. And originally we thought it was going to start September 1st. Well, now it looks like it's going to be closer to September 15th. And so that's coming up very quickly. And I'm starting to get a lot more phone calls with people that are calling and saying, do you speak Spanish? And so I can speak a couple of words, but obviously when you are in the midst of a major real estate transaction, you want somebody that's going to be speaking your language fluently. And so we have been blessed with being able to include, we're going to call her our Latin princess for our Realtor Dream Team. And let's see if I can get this over here for everybody. Let's see. Here we go. The mouse doesn't want to cooperate with me right now. Okay, here we go. So what I wanted to do was I wanted to introduce to you our newest member of our Realtor Dream Team, and you're going to find out that she's going to be super, super helpful in many regards. But if anybody is out there speaking Spanish as their first language and prefers to talk in that language, you definitely want to give us a call and we will put you in touch with Tanya. She also speaks English beautifully as well, but here you go. Let me have the video show, and it'll also share with you the video celebration, but with somebody speaking over it in Spanish. And I'll be back at the end to talk about what's going on in the market here. Enjoy. We've got exciting news. We actually have a new Realtor Dream Team member. Her name is Tanya, and she's amazing. So not only does she speak English beautifully, she speaks Spanish fluently. And so what we're going to be doing is we're going to be going through our YouTube videos, and actually Tanya is going to be speaking over Spanish over them, right? Yeah, that's right. Yeah. And she's an expert in Central Florida, and I'm going to be here for her along the way as well. As many of you know, I've been a realtor for over 25 years, and we have an office in the town that Disney built, and it's called Florida Motion Realty, but we would really like you to go to our Near Disney YouTube channel, right? Yes, please like and subscribe so that more people get to enjoy these wonderful videos. She's got it. We're excited she's part of the team. Hola, mi nombre es Tania y yo trabajo con el equipo de ensueño de Near Disney. Estamos tan contentos que nos estén viendo en YouTube el día de hoy. Nosotros trabajamos en un radio de 25 millas del castillo de Cenicienta y no puedo esperar a darles mi información al final del video. Por favor, quédense para disfrutar de esta ciudad que Disney construyó. No puedo esperar a enseñarles todas las maravillas que hay. Hola a todos, soy Kim Hawk y me conocen como el hada madrina de bienes raíces. Mi grupo se especializa en un radio de 25 millas alrededor de este increíble castillo. Sí, estamos en el castillo de Cenicienta en el centro de Florida. Y hoy vamos a hablar de una de nuestras ciudades favoritas. Es la ciudad de Celebration en Florida, la ciudad que construyó Disney. Bienvenidos a Celebration, Florida. Esta es la ciudad que construyó Walt Disney World. En 1996 los primeros residentes se mudaron aquí y lo que verán en breve son restaurantes, tiendas, una oficina de correos y un gran diseño de arquitectos. Así que en este viaje aprenderán muchas cosas interesantes sobre esta maravillosa ciudad, Celebration, Florida. Aquí mismo, en el centro, hay un hermoso lago. Aquí la gente podrá disfrutar de un helado mientras se sienta en una mecedora y contempla las hermosas vistas. Y saben, no muy lejos de aquí podrán ver a sus hijos jugando en la fuente, que es absolutamente hermosa durante los meses de verano, para refrescarse. Las vistas aquí son simplemente espectaculares, parece una pintura. Celebration, Florida inicialmente estaba destinada a ser como el centro de Epcot.
La parte más emocionante y de lejos la más importante de nuestro proyecto en Florida, de hecho, el corazón de todo lo que hacemos en Disney World, será nuestra ciudad prototipo experimental del mañana. La llamamos Epcot. Deletreada EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow. El cinturón verde de Epcot es mucho más que una amplia extensión de hermosos céspedes, senderos y árboles. Aquí también se encuentran diversas instalaciones recreativas de la comunidad, sus parques infantiles, sus iglesias y sus escuelas. Bueno, esto nunca sucedió antes de que Walt Disney falleciera. Entonces aparece este genio llamado Michael Eisner, quien estaba a cargo de Disney, y se preguntó, ¿qué cosas quería hacer Walt que no ocurrieron? Y una de las ideas era parte de Epcot donde las personas podían vivir y trabajar. En lugar de estar en Epcot, está aquí en Celebration, Florida. Y como pueden ver, detrás de mí fue muy específico con sus arquitectos, así que eligió a alguien llamado Robert Stern para diseñar el Downtown Celebration. Es una maravilla que tenemos. Eligió a 5 arquitectos increíbles, pero deben saber que esta ciudad fue concebida por el propio Walt Disney y que las primeras personas se mudaron a Celebration en 1996. Realizaron una lotería. Hubo más de 5,000 personas que se presentaron para las primeras 350 casas. ¿Pueden imaginar a 5,000 personas tratando de entrar en esta increíble ciudad? Pero con Disney, la magia siempre ocurre y hay una gran demanda. Muy parecido a lo que ven en el Reino Mágico, hay algo llamado perspectiva forzada. Si caminan por la calle principal en el Reino Mágico, verán que el primer piso del edificio es más alto que el segundo piso. El segundo piso es más alto que el tercer piso. Y lo que sucede es que tu ojo juega una trampa contigo. ¿Crees que los edificios son más altos de lo que realmente son? Bueno, aquí en Celebration, Florida, eso es lo que sucede con el lago del centro de la ciudad. Los ingenieros decidieron ampliar el lago hacia la izquierda y hacia la derecha. Así que sientes que es mucho más grande de lo que realmente es. Bastante brillante, ¿verdad? Bueno, hay un par de cosas geniales. Aquí no hay impuesto estatal sobre la renta y las propiedades hasta $6.3 millones. Walt Disney estaba muy empeñado en hacer cosas como tener callejones detrás de las casas, porque no querían dejar los garages enfrente, ya que un bote de basura dejado afuera podría hacer que se viera desordenado. Cuando caminan por esta ciudad, pueden ver cosas que Walt como carreteras sinuosas en lugar de rectas. Encontrarán muchas comunidades, canchas de tenis, mercados de agricultores, parques infantiles. Les alentará al salir y explorar porque hay más de 50 millas de senderos para caminar y andar en bicicleta alrededor de la ciudad de Celebration, Florida. Hay una variedad de tipo de propiedades y uno de los ejemplos es el distrito de negocios residenciales. En realidad hay 14 casas muy cerca del centro de Celebration donde pueden dirigir su negocio y también vivir en la casa. Ahora, este es excepcional porque se habla mucho de dónde está el Mickey escondido. Les pregunto, ¿ven algo en esta casa que pueda revelar eso? Y para todos los entusiastas de la arquitectura entendemos que esta esquina es muy especial, y la razón por la que es muy especial son los requisitos de zonificación. La casa detrás de nosotros es hermosa, y es de solo una planta con gran porche. Si miran hacia la calle, verán que los ingenieros de Disney fueron muy meticulosos al asegurarse de que esta casa estuviera un poco hacia adelante, y las dos casas en Sycamore están un poco hacia atrás, y la última casa de la calle está un poco hacia adelante. Fue un factor de diseño. Querían que pareciera un soporte para libros. También notarán cosas como las carreteras curvas. Eso era algo típico de Disney. Walt mismo quería que se sintieran que estaban dando un paseo sin rumbo fijo, entrando a un área bendecida.
Y sin duda lo es, así que desde esta sección también verán una casa de una planta. En la siguiente esquina hay una casa de 2 plantas. Al otro lado de la calle hay un lugar comercial que es la iglesia. Y también hay casas adosadas en esta esquina. El otro aspecto importante de esta calle, si vienen a Celebration, es encontrar Sycamore, porque esta es la calle de la que Robert Stern, el diseñador principal de la ciudad, dijo que una vez que pasaran los 5 años y vieran los hermosos árboles que hay, verían la verdadera belleza de la ciudad de Celebration. Esta iglesia no solo era importante para Walt Disney, sino que también fue importante que su sobrina Dorothy Disney estuviera involucrada. Aquí tenemos una placa que muestra la participación de la familia Walt Disney en la ciudad de Celebration. Ahora estamos en Water Street, que es técnicamente el centro de la ciudad de Celebration. Al final de la calle verán el campo de golf Robert Trent Jones Sr. y Jr., que es fabuloso. Pero hay un par de cosas que mucha gente no sabe sobre esta calle central. Una de ellas es que los ingenieros de Disney dieron vida a un área de Ámsterdam. Así que tenemos este hermoso canal, hermosas flores y cascadas. Pero hay algo muy interesante. Quería estar aquí en particular. Siempre quisimos que esta ciudad viviera gente de diferentes edades. Y lo que hicieron los ingenieros de Disney fue crear un puente para que los niños que andan en bicicleta puedan ver si viene tráfico, lo cual es más seguro de ellos. Así que no cruzan la calle, pero en el otro lado es plano. Y la idea es que si alguien en esta silla de ruedas del otro lado pueda pasar esta hermosa parte de la ciudad. Water Street and Celebration. Hablemos de cosas interesantes. Aquí no hay líneas eléctricas aéreas. ¡Qué maravilla! Pero también es importante que si un huracán pasara por esta ciudad, lo cual ha sucedido anteriormente 2 o 3 veces en los últimos 20 años, nunca hemos perdido el suministro eléctrico. Ha sido una bendición para nosotros. Creo que con Disney lo han pensado todo. Hay una intersección de Long Meadow y Mulberry Street. Y una de las cosas hermosas de los ingenieros de Disney es que ellos hicieron la ciudad de Celebration para crear todos estos hermosos parques. Y estamos en medio de uno de ellos. Pero también viajaron bastante para ver mejores ubicaciones, lo mejor de Estados Unidos como Savannah. Así que ahora pueden ver un ejemplo de Savannah. A nuestro alrededor hay lugares como Charleston, el área de Key West y áreas que se parecen mucho a Washington, D.C. Cuando observen detenidamente esta ciudad se sorprenderán con todos los detalles. A mí personalmente me encantan los parques. Como mencioné, una de mis cosas favoritas son los parques en Celebration. Estamos aquí en Long Meadow Park. Estuve aquí recientemente con un joven que decidió proponerle matrimonio a su novia aquí. La calle estaba llena de residentes de Celebration. Fue un día de alegría. Esto es algo común en Celebration. Además, en esta calle hay una casa que se inspiró en una película de Steve Martin. Esta casa está aquí. Fue una película sobre The Rock. Así que muchas cosas emocionantes en esta calle. Hay agradable sombra, absolutamente hermosa y por supuesto con Walt Disney. No olvidemos a nuestros amigos peludos. Tenemos a Pluto y a Goofy. Y por supuesto, también pensaron en un lugar para los perros. Con todos estos senderos para caminar, han creado recursos maravillosos para que sus mascotas también se sientan cómodas. Hay un parque para perros en Celebration. Hay una biblioteca. Hay mucho aquí. Una estación de bomberos. Es absolutamente increíble vivir en esta ciudad. Y estamos en Campbell Street y por supuesto a Disney se le ocurrió poner su escuela. Originalmente comenzaron con la escuela de preescolar hasta el grado 12º, que está detrás de mí ahora. Y hubo mucho pensamiento detrás de esto. 20 años antes de que se abriera Celebration, Disney tenía algo llamado el programa Terrific. Iban a las escuelas en todo Estados Unidos y solicitaban nominaciones de los mejores maestros y los llevaban a Disney para un banquete.
Oprah Winfrey era la anfitriona de ese banquete y les preguntaban qué harían de manera diferente para mejorar sistemas escolares. ¿Y saben qué? Cuando abrimos en 1996 había un grupo llamado Ground Zero y Ground Zero tomó esa información y no era cualquier Ground Zero. Eran de universidades como Harvard, Johns Hopkins, Stetson, Auburn. Teníamos programas increíbles y aún los tenemos. Mi hija tenía 5 años cuando nos mudamos aquí por primera vez. Pasó todo el programa escolar y puedo decirles que superó todas mis expectativas. Amamos a nuestros maestros y amamos a las escuelas. Y estamos a solo 10 minutos de la puerta más lejana que es el Reino Mágico. Aquí hay un increíble hospital, el Advent Health. Y cuando pasen al frente pensarán que es un resort. Cuando giren la cámara verán que aquí hacen que nieve después del Día de Acción de Gracias, hasta poco después del 1 de enero. ¿Nieve en Florida? ¿Pueden creerlo? Sí, hacen que nieve. Tienen a cantantes de villancicos de Disney que cantan a capela. Tienen una pista de patinaje sobre hielo. Esta es la ciudad. Estamos muy contentos de que se hayan unido a nosotros hoy, porque nos encantaría verlos en la ciudad de Celebration, Florida. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti y tu familia. Si tienes cualquier pregunta relacionada con bienes raíces, quieres comprar o vender una casa en Florida Central, el equipo de Near Disney está para ayudarte. Mi nombre es Tania, tu servidora, y mi teléfono es 407-818-5851. Nuevamente es 407-818-5851. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal para ayudar a que más personas puedan ver estos videos y puedan disfrutar de nuestras maravillas. How'd you guys like that? So, there's so many times that, I know that people that speak Spanish as their primary language are watching videos in English, but I think it's kind of beautiful to see when you get the visuals and then you have somebody like our Tanya who's speaking it just so fluently in Spanish that you get to see celebration from a different lens. And like I said, there are so many people that are going to be coming up from Miami and from Palm Beach and from all these southern portions of Florida coming up this way that I do believe that our inventory is going to be taken down even further than it is, because there's going to be so many people that want to have their Disney home here, so many people that want to have their legacy home here. So while we're doing that, let me tell you what's going on with the market. Let me share my screen with you so you can see what I am seeing. We do this every 7 days, and I get a lot of positive comments from people saying that it's very helpful because, as you know, one of your biggest investments in your life will be when you're purchasing a home, right? So what do I know this week? I will tell you that inventory numbers have been growing north, going up, which is a good thing, because sometimes when buyers come in and they feel like they only have 40 total homes, they get very frustrated and they will leave. And so now we're up to 65. That's the most that we've probably seen in a year. Normal days, back in normal days, because as many of you know, I've been a realtor here from the beginning, over 400 properties would be on the market here. And so that seemed to be a good number because there was enough to go around for everybody and people were buying and selling. So when you get down to 65, it makes it a little bit more tough, right? But let's also look at what was touched this week in the last 7 days. So only a dozen properties had touch points. And what do I mean by that? It looks like we have 7 houses that went active and 5 that sold. So more going active than the ones that are actually going under contract. And so the ones that went under contract, I usually will tell you what the most expensive one that sold. And I'm happy to report that my Realtor Dream Team is the one that brought the buyer to this home. So for those of you know when I'm talking about North Village, South Village, Main Village, whatever, there is an area that we call Lake Evelyn, and it's really extraordinary. It is super within walking distance of downtown Celebration, and it's super close to the K through 8 school. And so the houses are pretty close
to one another because you're not going to have a lot of land that you're going to have to deal with. But when you can get about 1,800, a little bit more than 1,800 square feet with a home, and we do know that the person that sold this house was an original Celebration owner. So they owned that house since 1997. They did not want to let that location go. And so we were blessed in that we were able to bring the buyer to this property, and it did sell for 710,000. So under $400 a square foot, and that was the most expensive property that sold in town for the week. All right, so if anybody ever has any requests in regard to what kind of videos that you would like us to be showing, we'd love to hear more about that. We are doing a focus this upcoming week on if we had somewhere between, say, $900,000 and $1.2 million anywhere in Central Florida, where would we spend that? And I've been asked to do a series like that, kind of the bibbity bobbity boo approval, almost like a good seal of approval on what I would buy if that was the amount of money that I was looking to purchase anywhere here. So it's been a fun project. It's getting a lot of really good response, and we thank you. Thank you for watching. All right. So unless anybody has any questions, I wanted to say a special thank you and welcome to Tanya Fernanda. She is our new realtor on the Dream Team on Wednesday nights at 7 p.m. You want to check into the Near Disney YouTube channel because that Dream Team is giving great nuggets on how to buy and sell a house. We've got new lenders that are coming on board as well that are providing some really great creative ideas on how to best capitalize, get into this market. If you are renting right now, let me please say this to you. Please listen to this. Instead of being concerned about a 6% interest rate or 5%, look at what you're paying in rent. That's like, $2,300 a month. That's complete interest that you're paying because you're not getting any return on that. You don't have any equity that you're building while you're doing that. So let us help you with that. All right. All right. Not seeing questions. I am seeing a bunch of hellos. I appreciate that. Yes. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. I see that, Kathy. Thank you. Yes. Yes. And like I said, I see Daniel too. Please give us a call as well because we'd love to help you with the questions that you've got. And I think that's it. All right, everybody. Have a great week. Bye-bye. Make sure that you subscribe and like so that we can continue to give you up-to-date information on all things that are going around the 25-mile radius of Cinderella's castle, because this is truly a magical place to live.